Hi and welcome to our show Live Axle. This week we will review a special car. It's a unique and exotic small segment hatchback, the 2015 Alfa Romeo Giulietta. Alfa Romeo Giulietta this regional and its 1.4 litre engine always felt a bit underpowered, especially for an Alfa Romeo. This new 2015 model comes with a 1.8 litre turbocharged engine, and it's not just the engine that's special about this, it's also the fact that it's a QV edition. QV for Alfa Romeo stands for Quadrifoglio Verde, which is actually Italian for green four-leaf clover. In the history in 1923, Alfa Romeo test driver സ്ഥിരമായിട്ട് സെക്കൻഡ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സർക്കിറ്റ് റേസസിൽ. ഈ four-leaf cloverൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വണ്ടിയിൽ അഡോൺ ചെയ്ത പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ പിന്നെ ആൽഫ റോമിയോയുടെ എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻ വണ്ടിയിലും ഈ കാണുന്ന four-leaf cloverൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാറുണ്ട്. The two most distinguishable differences between the normal Giulietta and the QV is these 18-inch turbine-shaped alloy wheels, the side skirting, in addition to the QV badge on the side, and of course, the only way to identify an Alfa on the road is its V-shaped grille in the front. നോക്കുവാണെങ്കിൽ Alfa Romeoയുടെ styling വളരെ subtle ആണ്. There's nothing very fancy about this car. It has xenon lights and LED daytime running lights and fog lamps in the front. അത്രയേ ഉള്ളൂ. It's not extremely fancy and full of gadgetry. This 1750cc turbocharged engine produces 240 horsepower and can do a 0 to 100 kilometers per hour sprint in 6.7 seconds. And mated to this 6-speed automatic gearbox, this car can also do a top speed of 244 kilometers per hour, which is not bad for a small hatchback. ഒരു വണ്ടിയുടെ ടർബോ ചാർജർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് എടുത്ത് ഒരു ടർബൈനെ പവർ ചെയ്യും. ആ ടർബൈൻ ഫ്രഷ് എയർ ഫോഴ്സ് ഫീഡ് ചെയ്യും എൻജിനിലോട്ട്. ആ ഫോഴ്സ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് എൻജിൻ്റെ ഹോഴ്സ് പവർ കൂട്ടുന്നത്. അതുപോലൊരു എൻജിനാണ്. There are basically two main features that give the characteristic of this Giulietta to it. Aditya, the Alfa TCT, which is the twin clutch transmission, and the second thing is the Alfa active steering with dual pinion. Alfa TCT and the twin clutch transmission, how it works is there are two clutches working in parallel, so that when you do a gear change, രണ്ട് ക്ലച്ചും ഡിസെൻഗേജ് ആവത്തില്ല. ഒന്ന് എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. The other one disengages, changes the gear and gets engaged again. So at any given time there is a gear continuously engaged with the engine, so there is no loss in torque or power. So basically the whole driving experience becomes really exciting. ഇത് കൂടാതെ the Alfa's active steering, the dual pinion system setup, and a variable power assistance ആണുള്ളത്. So any driving situation it gives power assistance in such a way that it compensates for any understeer, oversteer. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടികൾ പോലല്ല ഇത്. അണ്ടർസ്റ്റിയർ ഫീലിംഗ് വളരെ കുറവാണ്. ടോക്ക് സ്റ്റിയറും വളരെ കുറവാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ.
ഇത് കൂടാതെ വണ്ടിയിൽ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേരിയബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി 3 സെറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൽഫ DNA എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. So D stands for dynamic, N for natural and A for all weather. സാധാരണ വണ്ടികളിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സ്പോർട്ട് മോഡ് കാണാറുണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത്. അത് ഞെക്കുമ്പം വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ആൽഫയുടെ DNA സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ 3 മോഡും തികച്ചും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡൈനാമിക് മോഡിൽ പൊതുവെ വണ്ടി സ്റ്റിഫാവും, ഗിയർ ചേഞ്ചസ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. ബേസിക്കലി വണ്ടിയുടെ റെസ്പോൺസിവ്നെസ് ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ സ്പോർട്ടി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മൊത്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ഡ്രൈവിംഗ് മോഡാണ് അത്. നാച്ചുറലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈവേസിലും സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു മോഡാണ്. ഫ്യൂൽ ഇക്കോണമിയും കംഫർട്ടുമാണ് ആ മോഡിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓൾ വെതർ മോഡ് പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വലിയ യൂസ് ഇല്ല, കാരണം ഇവിടുത്തെ റോഡ്സ് നല്ലതുമാണ്, എപ്പോഴും ഡ്രൈവാണ്. പക്ഷേ ഇൻ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വേർ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് റെയിൻ ആൻഡ് സ്നോഫോൾ, ഈ ട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, അതായത് റോഡ് ഗ്രിപ്പ് കൂട്ടാനുള്ള സെറ്റിംഗ് ആണ് ഓൾ വെതർ. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ. അതിൻ്റെ ടോർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ടയേഴ്സിൻ്റെ സ്ലിപ്പേജ് അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ 3 മോഡും വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൽഫ DNA എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. As part of this episode, we have a special guest with us, Rahul, who's also an Alfa Romeo owner. His car is the 155 V6, which is almost 20 years old. Rahul, tell us why the Alfa? What made you choose the Alfa? And tell us a little bit about your car. Yeah, I'm an aeronautical student. 3 years back, I was looking for a car which was manual, but I couldn't find a good one. But something which I came across is this Alfa Romeo. That's when I went with my parents and had a look. More than me, my mom was into, like, she was the one who said, like, we'll fix a deal now and we'll go. So that's how I got this Alfa Romeo. Why the 155 V6? Anything in particular that drove you to this? Not really. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു 156 നോക്കിയിരുന്നു. അത് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക് വിച്ച് ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ടു ബി. പിന്നെ അതിന് ഐ കെയിം അക്രോസ് ദിസ് 155 വിച്ച് വാസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ജപ്പാൻ ലൈക്ക് മോർ ദൻ 3 years back. അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ഓണർ ഇൻ UAE, he just used it for 6 months and he already have an M5. So obviously we'll let go of this instead of the M5. Okay. And then it went to Japan for something? No, it came from Japan. After it came from Japan, yeah. It was first used by a British guy. Okay. പിന്നെ അയാളുടെ നിന്ന് ഞാൻ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത്. Okay. And how many kilometers did it have on the? The time I bought it was 160. Now it's over 183. Okay. And how's the experience been so far? The experience is awesome. So far, no breakdowns, no major issues. Okay. The car's like reliably taking care of me and I'm taking care of her. So generally people have this perception that, you know, Japanese cars are more reliable, Italian cars, they're kind of scared. So how do you deal with that? Are the ownership costs high? Or have you found a way to keep it low? You know, some garages that do it, or do you take it to the dealer? The thing is, I don't take it to the dealer. Some parts I buy it from the dealer, but I know a workshop who usually deals with most of the cars. So if there is anything they should specifically take care of, I tell them. So even they are Malayali people, so it's easy for me to communicate and it's easy for them to understand me.
Major suspension parts ഒക്കെ ഞാൻ ഈടെ മാറ്റിയത് I bought it from Germany. Okay. Through another Alfa Romeo owner. Okay. He recommended me to someone else. Okay. Then he's a German guy. Okay. He brought the parts from German for me. Okay. And once you change parts like suspension, then you're good for another 5 years, അല്ലേ? Yeah, 5 to 10 years. 5 to 10 years. Yeah. അതിനെപ്പറ്റി അതേ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. The Alfa ഏറ്റവും striking color is the Alfa Red, Yeah. which is what this color is. ഇത് നോക്കി മേടിച്ചാണോ? It's just a coincidence. Were you looking for It's a very big coincidence. Okay. Okay. So you were not looking. You were lucky. You think you're Yeah. lucky to get an Alfa Yeah. Red. Okay. That's good. അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ 156 ഞാൻ കണ്ടതും it was black color. Okay. So it didn't really look attractive, and we already have a family car which is black. Okay. So we wanted something different. So like we mentioned, this car almost ഇപ്പം 20 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. ഒരു 30-35 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിന്റേജ് കാറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട്. Do you intend to keep it for that long? You have plans to keep it for that long until it Yeah. becomes vintage? Last year I was having a plan of selling this and getting an SUV for myself. Okay. Because my university has shifted to a further place. Okay. My parents thought it would be safer for me to drive an SUV there. Okay. But then I bought an SUV. I got that for really cheap price that I'm planning to keep this for long. Okay, so Rahul, tell us, for our viewers, do you have any tips on buying a used Alfa? You have to be careful, obviously, Yeah. because you have to find the right one. So നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ്? Alfa Romeo, when you're planning to buy one, the first thing which you should check is like it's maintained properly, and my car, it's run using timing belt. Okay. So you should check the interval they have replaced the timing belt, or So else you ensure that there is a proper service history. Do you ask for the service history before you Yeah. buy it? Okay. you probably ask for a service history. If not the dealer, but still it should be fixed by the right person. Okay. Okay. Kannam, there are some people who claims to be an Alfa expert over here, Yeah. but still their work is not up to the mark. Okay. Gear shifts are also very smooth. It doesn't feel like a very old car. See, even 20 years ago, they had this very Classy. classy look, and even though it's all buttons, it's still Even the air conditioning is good for the weather over here. Yeah, unless you are stuck in traffic for long, that's the only time Okay. when the power feels a bit weak. See, even the build quality, it's not cracking up too much. Even though it's black, I mean, you'd think that all the heat comes, it absorbs more Yeah. heat, no? And it tends to. Being front wheel drive, do you feel that understeer sometimes? Like the steering gets pulled when it's. Yeah, if you're accelerating and cornering, it understeers. But if you neutrally taking a corner, it will oversteer. Okay. Kanna, it's a no-savvy car, right? V6 engine, front light. Okay. So all these buttons here, all these Indications. indicators. I'll tell indication it's for the Q4, but it's still there for this also. Okay. So they've kept the same Yeah. instrument panel. Yeah, suspension is very good. It's very smooth.
the only thing. The last time I bought shock absorber, he ordered the comfort one. Okay. So I wanted a bit sportier one, bit but stiff too, because it's an Alfa. You don't want it to be too comfortable. Yeah. And also the throttle response beats any car in the state, even now. Yeah, the good thing about Italian cars is the connection, between the engine and the driver. That's much more than any Japanese or German cars, right? Maybe that's why they have such a big fan following. It's that feel you get when you drive. No matter how old the car is, that's still there. So do you think if you sell this car also you might get another Alfa? I do wish to get a Q4 version of this. Okay. But so what's different about the Q4? It's all-wheel drive. All-wheel drive. And also it's a 2-liter turbocharged. Okay. And compared to the V6, it's even faster. Okay. What's the engine size on this one? It's a 2.5 V6. But do you think from a reliability perspective, if a car is like very old, the turbo might... There is a possibility, yeah. So naturally aspirated might be a little better? Yeah, for long term, yeah. The engine doesn't wear out that much? Yeah. Also, you can have an oil consumption issue through the turbo also. Yeah, you're right. The Giulietta, it does feel the Fiat influence is really there compared to these older Alfas. So how do you cope with traffic and your manual transmission? I'm actually fine with the manual transmission as long as the seating position is good. Oh, okay. When you're driving a manual, there's like a sweet spot in the seating. Okay. If you get that right, then it's okay. Even the other SUV which I bought, I was specifically looking for a manual. What about the electronics? Is there a lot of electronics that goes into the engine? Yeah, the 155 doesn't have much electronics, but if you're looking for a 156 or anything newer, it's better to have a computer check too. That too with the proper tool to diagnose an Alfa Romeo. So this particular car, sadharana mechanic they can have a look. Though the fuel injector and the ignition system is run by a computer, it's just a basic computer. But this kind of model, the systems are more. Computer check it's better to get it checked by who knows an Alfa Romeo, what to look for. Okay. Yeah, you take it to a normal place, they run the normal diagnostics. Yeah, that's it. They don't know what they're looking for. Yeah. Okay. Alfa Romeo പോലുള്ള വണ്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫോമൻസ് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമല്ല അതെടുത്ത് മോട്ടറിംഗ് ഹെറിറ്റേജുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലത്തെ വണ്ടികളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെളിയിൽ വരുന്നത്. പെർഫോമൻസ് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം വണ്ടി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം കോർണർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ആ വണ്ടി എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ മോട്ടറിംഗ് ഹെറിറ്റേജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എൻജിനീയർ ചെയ്ത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പല റൈവൽസിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു തരം റെസ്പോൺസിവ്നെസ് ആണ് ജൂലിയറ്റയ്ക്കുള്ളത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജൂലിയറ്റയുടെ പല ആസ്പെക്ട്സും ക്വാണ്ടിഫയബിൾ അല്ല. ക്വാണ്ടിഫയബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മെഷറബിൾ അല്ല, മെഷറബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കമ്പയറും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. To cut it short, this is exactly what the Alfa Romeo Giulietta is. A car that is not easily comparable. Adum at a price of 140,000 dirhams approximately. It's a very good deal looking at the package that you're getting. Thanks for watching. We hope you enjoyed this review. See you next week.